Hello, good afternoon everyone. Bonsoir tout le monde. Et comme on nous est aujourd'hui, non pas c'est Cynthia Liné, c'est fondatrice Black Autism Coalition. Good afternoon everyone. My name is Cynthia Lane. I am the founder of Black Autism Coalition. It's such a pleasure to have you guys today to our show that we do every Thursday, qui c'est Koze sur Otis, which is a talk about autism. Today is a great day as we are closing out on Black History Month. We have a special guest that we wanted to bring out, and we're going to talk to about him, his bio, in a little bit. But as you know, je ne tout connais, moi pas fait émission ça pour compte moi. Sa belle ti madame ça, émission ça pas capable continuer à aller. Et malgré que qu'on a pas bon lire ensemble avec nous, nous prend temps pour nous capable saluer madame Evelyn Alexandre, qui est fondatrice Autism 509. Et c'est un plaisir, madame Evelyn, pour capable ensemble avec nous. Et j'aime dire, c'est un jour tout spécial que je dis à comment que nous avons fini dans fait mois histoire noire et nous avons une activité spéciale que nous t'écoutons. Donc, nous saluons tout le monde tout partout, spécialement les fanatiques malades que nous connaissons, qui ont commencé à partager. Je dis à ne pas citer non, même les remercier nous pour nous et tout le monde qui a commencé, s'il vous plaît, aidez-nous pour nous capables de plus de monde pour capable attendre et ça que nous parlons aujourd'hui pour partager et motiver parents qui est monde qui est autiste. Bonsoir madame. Bonsoir, merci Sissi, bonsoir tout le monde. C'est encore un plaisir pour nous avoir aujourd'hui jeudi. Tant que Sissi dit, nous bouclé moi, qui c'est moi en Black History Month, avec un bel show, avec un gros invité. Donc, nous espérons que vous attendez nous partager, il y a un pile que nous-mêmes parents ou bien militants, nous pas apprendre aujourd'hui. Et nous toujours dit, le soulier à l'empio, les différents. Donc, c'est un plaisir pour moi. I'm all excited. To chat with our guests, and then j'en suis dit au fur et à mesure nous après détailler qui mon guest qui ça le fait, qui ça lié dans communauté. Donc on plaisir encore malgré si dit allez j'ai commencé bonheur boy ici là pas comme ça passé mais moi dit faut me camper là aujourd'hui on pas rater chose ça. Pendant que nous bataille avant allergie, moi-même ma bataille avant cold. Mais nous connaissons que nous pas arrêter sans pas faire émission. Parents yo attend nous, parents yo demander qui sujet que journée pour jeudi ça, so faut faire tout effort qui possible. Mais j'aime dire là, like I said to you guys, which I'm bringing up right now, is our guest, special guest, and his name is Gyasi Burks-Abbott. And he is a writer, public speaker, and autism self-advocate. He graduated from Macalester College in St. Paul, Minnesota, with BA in English and psychology. And he has an MS in library and information science from Simmons University in Boston. Gyasi has been both a Len Fellow and also a faculty member and a UCEDD Fellow at UMass Boston Institute for Community Inclusion. He's collaborated on articles for Developmental Disability Network journals and contributed to the Association of University Centers on Disabilities policy blog. Currently, Gyasi serves on the board and committee of several autism and disability organizations, including Advocates for Autism of Massachusetts, the Massachusetts Developmental Disability Council, and the Permanent Commission on the Status of Person with Disability. Recently published a book about his life called, and make sure you guys get this book. We're going to make sure we have the link on Amazon. It's a wonderful book, and myself, we have it. It's a good read about his life and his relationship as well with his mom. It's called My Mother's Apprentice, an autistic rite of passage. He lives in Bedford, Massachusetts, and we just found out some great news. We're not going to say it ourselves. We're going to let you say that at the end of the show. But we are so glad to have you, Gyasi. And I know Evelyn's going to make sure like she get this in Haitian Creole for everyone. Thank you. Well, bon, si ba nou, Gyasi gen pile nan panier. Gyasi, c'est un écrivain, oratè piblik, un militant kap bataille pour sensibilisation autisme. Li gradué dans Macalester College dans St. Paul, Minnesota avec un bachelor en anglais et psychologie. Et puis li gen un master dans bibliothèque et sciences information
dans Simon Université dans Boston. Gyasi c'est un fellow, avec un membre faculté dans l'Inde dans Boston Children's Hospital. Ils sont un fellow tout dans UCEDD, le Massachusetts Boston Institute pour communauté inclusion. Li collabore sous article pour développement Disability Network Journal et li contribue dans blog Association Police en Université Center sous affaires disabilité. Kounyen, Gyasi a servi comme conseiller ak li fait partie de la communauté plusieurs organisations autistes ak handicap. Li ki gen la dan militan pour autisme dans Massachusetts. Conseil développement handicap Massachusetts là. À commission permanente sur statut moun qui handicapé. Dernièrement, Gyasi te publié un livre sur la vie que li relè My Mother Apprentice. An autistic rites of passage. Li habite Bedford, Massachusetts. Gyasi son écrivain, public speaker, autism self-advocate. Moi, dis ça encore. Donc, tout l'autre bagage additionnel, tant qu'on si fait annoncer là, gen l'autre nouvelle bien intéressant pour nous connaître de Gyasi, but sans si dire la quitter c'est Gyasi qui annonce nouvelle ça yo. Gyasi, this is a pleasure to be with you today. Thank you. Welcome. Yes, and before we even get started, I want to give you the opportunity, Gyasi, to say hello to everyone. I know there were a lot of the collaborators and a lot of people were looking forward to this little interview that we have with you. So I'm going to give you a chance to say hello to them, and then we'll get our conversation started. So, m'te di Gyasi, konen gen pile collaborateur, collaboratrice que li gen, pile moun que la travaille ensemble avec lui qui t'a gardé pour yo capable voir la émission ça. Avant que nous commencer interview, font ti parler ensemble avec lui. Moi vle ba li opportunité pour capable saluer tout le monde. Okay, well, hi everyone. I'm glad you've come to hear me today. Some of you may have even seen me last night when I was co-teaching with a group of people at Simmons University, some nursing students for Operation House Call. It was a great evening, and I'm happy to be here and answer some questions. Bon, me limiter ça, Gyasi dit que Lila, c'est un plaisir pour la avec nous, pour répondre autant de questions que nous capables. Si mon petit Jean fait ça, Gyasi, un coup de semaine bagalan, Gyasi dit plaisir, c'est pour lui tout pour la avec nous, pour répondre à quelques questions. Okay, merci, Flynn. We did see all the pictures and we appreciate all the wonderful work that you are doing. I just myself signed up for Operation House Call, and soon I will be having my Zoom meeting, and I'm looking so forward towards that. Et moi remercier Gyasi pour travail que l'a fait, parce que là nous a parlé de Operation House Call, ça c'est une opportunité que vous avez et docteur et pour capable parler ensemble avec famille ou souvent ou son parent ou un petit monde qui gagne n'importe handicap que lié ou voulez que professionnels ça yo apprendre de eux-mêmes et les mêmes ils sont militants dans domaine ça pour capable aider parents yo pour yo capable connecter ensemble avec les professionnels ça yo les yo connaît nous plus comme ça yo capable servir ti moun yo plus parce que plusieurs fois nous connait qu'il en pile des effets tragiques qui passaient à cause de connaissances que vous pas gagné de et certaines familles mais là que vous connectez ou que sont famille noire que sont famille blanc et li aider ça avancer me dire comme ça que moi-même moi t'ai fait si pour nous capable faire partie de ça parce que nous les familles haïtiennes yo tout entrer plus pour capable connaître de culture nous et comment que capable servir nous et servir famille nous. So, Sisi, let me ask a question. This program, is it only for parents in Massachusetts or any parent can sign in? I'm going to let the experts say that. Yeah. Well, Gyasi, that's the first thing I need to know. I'm a newbie. It's recently been codified in Massachusetts law, so there's money for it. So it exists in Massachusetts, but there are similar programs in other places. But in terms of a parent signing up for it, actually, yes, we're always looking for families. They're always looking for families to have students come in for home visits. I mean, well, before the pandemic, they would have been in person, but now they're over Zoom. So yes, anyone can do that. Yeah. Anyone.
Well, Yes. thank you. Bon, tant que Gyasi dit, peut-être programme nan li ka existe son lot non nan lot état yo, mais son bagay ki lan Massachusetts, et puis il dit que c'est un bagay yo fait à travers Zoom, so il pensait que tout le monde ka gen accès avec, puisque c'est sous Zoom et formation ça fait. Sisi? All right. Thank you, Evelyn. And we're going to get started, Gyasi, because we are here to learn more about you. We are here to learn about your journey towards autism. I know you got your diagnosis a little bit later. And one thing that we find a lot from our parents, a lot of the parents think, why is it so many children have autism now? What's going on here? That's one of the biggest questions that we have. But I wanted to take the opportunity and ask you this question. When you got your diagnosis at the age of 17, what were the signs, especially your mom had seek to find answers because since you ended up being diagnosed? Well, my story is a little complicated because this was almost 30 years ago. This was back in the early 90s, and autism was actually more in its infancy than it is now. And in fact, actually, there was sort of a lot of changes happening in our understanding of autism. So actually, a lot of my developmental problems were recognized early, but they had other names for them. I mean, at one point, I was diagnosed as mentally retarded, which today we call intellectual disability. I was in special ed for a few years. I did have an autism residual diagnosis at age 11. And actually, my mom told a psychologist about this when I was 16, and the psychologist dismissed this. And this was around the same time when people were beginning to say that autism couldn't go away. It wasn't residual. It was a lifetime condition. And this was also around the time when work that had been done on autism in Vienna by Hans Asperger was made available in the United States. And people started talking about the autism spectrum. So that's how I was finally diagnosed with infantile autism. A few years later, the DSM, the Diagnostic and Statistical Manual, the 4th edition would come out and would include Asperger's syndrome. And then about 10 years after that, Asperger's syndrome would be collapsed into the autism spectrum. So I don't really know signs for my mom to recognize per se, as much as people recognized that there was something wrong with me and didn't know what it was really. Okay. Question que m'te posée, Gyasi, parce que moi te voulais parler un petit peu en pile fois que nous gagnons parents haïtiens yo. I'm going to ask the question, and I know there's some notes that you have taken, you can take over. En pile fois parents haïtiens yo, ça que nous condamnons en pile de yo même, bagay Otis ça, est-ce que kounyan fait venir? Et lui-même, il était jeune diagnostic genre plus tard, il était jeune à l'âge de 17 ans. Moi, te posé la question, qui signe que maman te ouais et qui te fait aller à chercher aide pour le capable de joindre diagnostic que te gagné. Et Evelyn, you wanna add? Vous voulez additionner na? OK. Non. Avant crise te prend moins et là ça je si dit que enfin là ça me te prend que il était même moi psychologue il était même moi psychologue dans tes temps pour dénier que c'est pas autisme mais il attire attention ton te gen l'autre on ka dit disability ou bien comorbidité il te gen l'autre développement tant que yo te dit que li retardé et que c'est pas ça du tout. Et Gomba qui éveille curiosité dans sa Gyasi dit, est-ce que parce que il dit époque ça c'est un coup monde qu'on a dit que pas gain cure pour autisme si est-ce que c'est ça m'entendait? Non, il te dit que dans l'époque ça a été du gain autisme gain pour la vie. Pas rien qui est capable de guérir ou de ça. Et une barrière qu'il t'a additionné, c'est que avant ça, qu'on y a noté de plus de autisme, c'est Asperger qu'on dit avant que il était gagné et pas de gain vraiment un signe que maman était gagné pour te faire ça, mais quelques barrières étaient juste ouais de lui-même et gens qu'il t'a la parlé de 1990 et là ça commence à
recouvrir quelques bagages ensemble avec lui. Ou bien puis bonheur. Et m'ka dit que Gyasi t'a mentionné Asperger, c'est le monde ça qui découvrit autisme dans les années 40. Premier cas autisme t'es mentionné. So Gyasi t'es un petit gens attire attention nous pour dire nous qui côté mot Asperger sorti. Et nous connaissons c'est une researcher qui t'a découvert autisme. Le ça encore you peut corréler, il peut qu'on spectrum, il te autism and then te gen Asperger syndrome. Si? Yes. Thank you for sharing your story. And I know it's been quite a journey. And like any, I know you talk about your mom all the time, especially in your book. And I just wanted to learn a little bit how during that journey, how your relationship was with her, because I know she has been a great inspiration of yours, and you always, every time we meet, give me a little piece of advice as a mom raising two sons on the spectrum. If you can talk to us a little bit about that. Question que me poser, Gyasi. See, that's what I was going to say. Do you want me to answer the question and then Gyasi can answer and then we'll do it? Yeah, that's fine. Ok, Sisi dit li en pile sou et parler en pile avec Gyasi sous relation là avec maman. Li besoin Gyasi décrit relation avec maman en plus que maman t'a levé 2 petits garçons. Donc li vraiment curieuse pour connaître comment la vie relation maman avec le. Donc on n'a pas le temps de réponse Gyasi. Okay, I'll answer the question now. Well, my mom and I were very close. In fact, I was her only child. My father actually has another child from a second marriage. My parents divorced when I was 2, so I was raised by my mom, single parent. And because she was an academic, she can pretty much work from home. So she sort of set her own schedule, and we did everything together. We traveled together. Part of that was part of necessity. And but also part of her work was analyzing film and literature. So she would always bring her work home. So she loved to talk about films and current events, and she liked to expose me to books. We have a whole bunch of books. So you can see it in my backgrounds. That's basically a lot of my mom's library that I inherited, and so very close. Always, my mom always encouraged me to think for myself, and to stand up for myself, and yeah. Gyasi dit que li te gen relation très étroite avec maman, yo te très close Jean Odi. Li dit li c'est seul petite maman, le papa le gen l'autre petite. Li dit que le fait que maman t'a travaillé dans affaires exposé film à documentaire, donc il était toujours voyager à maman et maman toujours depuis bonheur, maman toujours exposé la littérature à livre et maman toujours encouragé li faire recherche li pour compte li, penser pour compte li et camper défendre tête li pour compte li. Ça nous toujours dit dans show pour c'est ça les self advocacy. Donc et depuis bonheur maman Gyasi apprend ni comment pour le camper pour cette avocate pour le camper pour camper pour défendre tête li et speak up Jean dit. One thing, Gyasi, I remember, I don't know if you remember this conversation you and I had, and I said to you that I feel a lot for my sons, like if I were no longer to be there. And I will never forget, you said, they'll be fine. Look at me. My mom is not there. And I bet you, and I remember this, you said, I bet you if she was there, the amount of things that I'm doing now, she would keep me from doing it. She'll be like, Gyasi, you cannot go on a plane by yourself. Gyasi, you won't be able to go to this place by yourself. But you said I was able to continue my life and live my life. And that's due to everything she had taught me before. So there's nothing to be scared. And since you said that to me, it made me see life after, if I were no longer to be there for my children, very different. I said, now I know that they can, continue their life and thrive just the same way that if I were to be there. Si rappelez Gyasi en conversation que le te gars Gyasi, j'en tape inquiété, il dit Gyasi, ça le pipe c'est le pas là encore. Gyasi dit comme ça que
pas inquiété au petit, même si pas talent encore petit ou apoké, il dit garder lui même kounyan que maman le parle encore. Il dit que il sûr que si maman te la kounyan gen de bagarre, il fait maman t'a dit Gyasi ou pas ka prendre avion pour compte, Gyasi ou pas ka fait li fait pour compte yo. So parents ça pour keep in mind, c'est pas inquiéter nous de ça, inquiéter nous justement de ça maman Gyasi fait kounyan parce que maman Gyasi apprendre Gyasi camper pour compte, apprendre Gyasi le plus indépendant que possible. So Gyasi sentil, c'est la ville, c'est responsable by Sissi, lui-même qui ont parents qui ont inquiété. Donc en un mot parents, nous pas pour nous inquiéter si nous parlons encore et toujours dit nous si nous parlons encore, nous pas connaître Gyasi is fine. Gyasi prend avion, il sorti en public, il parler. Peut-être maman toujours dit oh Gyasi ou pas qu'à faire 10 ou pas qu'à faire date pour le dire, mais la fait toute bagarre la fonctionner normalement et maman parle avec elle. I don't know if you wanted to add anything, if you even remember that conversation. We've had conversations like that a lot, and it's a perennial fear that all parents of disabled children have. I mean, that's why I dedicate my book to any parent who has a disabled child who's worried about the future. And it's a perennial fear, and it's something I like to try to alleviate. Just like, I mean, you had mentioned that there are things that my mom did pretty much all my life, all along, that prepared me. Because, for instance, when she was diagnosed with cancer, the disease progressed too quickly for her really to make plans that she would have wanted to make when she realized she had to make plans, but she had already set things in motion. I mean, for instance, she had a life insurance policy, which my aunt who was a financial planner, put with her stockbroker, and I still get income from it. I basically see it as my safety net. And but also, you know, I also want parents to think about the fact that, you know, when people have that nightmare scenario, they forget about the most important part of that scenario. They will have passed away, and that'll change everyone's thinking. They'll no longer be abstract. It'll no longer be a possibility. It'll be real. And I can give a very specific example of how that changed someone's thinking. The apartment, I might have told you this story, but the apartment complex I was living in with my mom, she would have very much liked me to stay in that apartment complex. It was in a part of Bedford that I was very familiar with. And, but unfortunately, their affordable housing, I did not make enough money to be in their affordable housing. So that pretty much was off limits as far as I knew. So actually, I wound up applying to the Bedford Housing Authority and getting a place. I was on the other side of town. But after my mom passed away, the building said, no, actually, we've changed our mind. We're going to hold an apartment aside for you out of empathy and compassion. Have you apply to the program? And when I, of course, did not make the cut because my income was too low, they said they would make an exception if someone would sign for me saying they could help me in a pinch, which my aunt agreed to do. And also a story I like to leave, which actually comes from a medical anthropologist, gives a little bit of sort of a cultural perspective on this, or another perspective. This anthropologist was with a group of hunter-gatherers in the Kalahari Desert, and they had an autistic child. And he asked the father if he was worried about what's going to happen after he and his wife pass away. And actually, the father really didn't understand the question. He motioned to his neighbors and said, we're all not going to die at once. And I would say that, you know, yes, we live in a more Western, a more individualistic society, but the autism community is very close-knit. And certainly, I certainly, and also even, I certainly have experienced that. A lot of people stepped up to the plate, helped me in many different ways, and still help me. And I certainly know that any of my friends, if they were, when the time comes, I'm willing to help their children. Do whatever I can. You know, we're sort of a family. We're peeps. That's amazing. Thank you. Thank you for sharing that, Evelyn. And Domino Effect said, well said. Well said. Thank you. And I just want to let you know, Evelyn is very emotional. I know she's about to cry right now, just hearing everything that you have said. But I really appreciate the fact that you share that. One thing that really caught my mind is when you say we are family. The same way someone was able to step up to the plate, for me,
I'm willing to do the same thing too for their children. So I mean, it couldn't be said better than that. Bon, mais c'est résumer ça. Ok, parents, nous t'as parlé encore, c'est même pour continuer conversation, hein, et l'homme pas là si mourir, qui ça cap passer ti moun. Tant qu'on nous toujours dit pas connaît, mais tant qu'on Gyasi dit pendant ou là, il y a de bagages pour préparer. Gyasi dit un bagage important. Nous parler de comment financial life insurance et nous connaissons si l'en branche ça. Comment pour préparer, c'est pas inquiétant pour leur pas là, mais faut de bagages ou mettez en place tout pour leur pas là. Tant que Gyasi dit maman mourit de cancer, il dit le temps maman qui a souffert à cancer là, le temps pour le faire plan, tellement maladie aller vite sous lui, ça pas durer pour le grand en fait plan. Mais t'es un bagage par exemple, il était quand on mettre en place. Il était quand mettre en place en life insurance que la bénéficier. Il était tout j'en mentionné la famille. J'en lié que comment life insurance là, ma tante est en broker et dès que l'a touché de life insurance ça. Donc en un mot, c'est pas à fond petit parti et si mourir ça m'a fait pendant là, c'est planifier le plus que possible, le plus bien que possible et puis l'autre moun à bord, famille, l'autre moun qui ka supporter à bord pour quitter ti moun le plus indépendant, l'homme dit indépendant, pas seulement indépendant en tant que moun, j'en ouais Gyasi dit indépendant tout financièrement. Merci, Evelyn. And I couldn't stress more when you mentioned as far as like life insurance, I could not stress more to parents, making sure that as we are worrying to get everything together financially to help our children. And you know, the great things was for you had your aunt that was able to help out with all these things, so you still have your benefit. Because a lot of parents, I'm like, I'm not gonna get it because I don't want to take away the benefits from my children. But one thing that, you know, I want to remind them of is just you need to learn more and find a professional to guide you, and you'll see the process is not as heavy as you think that it is. And the more that we can prepare, and the more stabilized our children can be. You want to translate that, or you want me to? I want to add something. Well, you want to add something, Gyasi? Yeah, just that in terms of getting the financial together, there are other options too. There are able accounts that actually allow you to set aside a certain degree of amount of money that will not affect your benefits. But yeah, so there are different ways of Yeah, exactement. Gyasi ajoute un bagage là, m'm dire à la fin, tant qu'on si dit que li pas suspendre parler de assurance pour pas prendre life insurance, comment bénéfice yo ou cap bénéficier de yo tant que life insurance maman Gyasi te quitté. Gyasi dit comme ça nous même parents, nous gen parents en Haïti cap gen nous pas gen nous même parents aux États-Unis. Le petit on est éligible avec de bénéfices, pas vrai? De bénéfices l'État, SSA et tout, yo bali. Mais gain de bénéfice nous connaît faut qu'on ait certains revenus pour éligible à bénéfice ça. Donc on dit que parents qui ton life insurance pour comment de l'autre bagage qui affecter bénéfice ça. So ça j'ai assez ajouté au dernier moment, gain ça relé able account. So la donne ou gain l'argent l'a toucher la bénéficier de assurance vie maman te quitté, mais li pas affecté en aucun moyen bénéfice li gagner la main l'État. Merci. Et là, nous avons parlé, il par un capteur de là qui est capable de dire qui ça est beau account là lié. Et là, nous dit beau lié ABLE. Et Jean-Yves vient d'expliquer à son façon que si mon nan gen kop qui capable mettre de côté pour lui sans pas affecter bénéfice que lui recevoir là. So c'est un tax advantage account côté un saving account que lié pour parents ou pas parents pour moun qui gen handicap la caillou. So tout ça yo j'en nous dit là nous gen pour nan show yo venir ensemble avec professionnels ça yo pour nous capable apprendre plus parce que nous voulons communauté haïtienne exposée de un pilote ressources c'est pas et les arriver ou bien comment on peut pas connaître ici mais nous voulons faire ça le nécessaire pour nous capable porter les ban nous.
So thank you for bringing the able account as well too, because it's such a wonderful thing, and I'm glad like there's so many great resources out there. I've seen so many workshops being done. I want somebody to come and break it down one day, so we can help our community much better. But I'm just so amazed the amount of information that's about the able account that's out there for parents to know, so they can get it for their children. Moi te di kon sa ke n'a pas fait tout effort qui possible. I'm just gonna wrap this up so we can. Si, comme ça que li remercier Gyasi pour le mentionner parce que conversation nous pas de ça la donne, mais li remercier Gyasi, li mentionner able account. Able là écrit ABLE account, tant qu'on nous dit son compte on compte départ ou gagné, même sous gain l'autre l'argent qui rentre cap sur l'autre côté, li pas affecté que bénéfice que ou recevoir la main l'État. Donc, il remercie et puis il dit comme ça que son bagage faut nous tourner encore pour nous parler de lui parce que job nous, responsabilité, nous objectifs, nous la chose ça, c'est éduquer parents nous dans la communauté le plus que possible pour qu'on connaisse tout ça qui gagne de yon pour bien-être petit. All right, thank you, Evelyn. Sorry, I kind of flip back and forth. It's such a bad habit. But Gyasi, thank you for sharing. The other questions that I have, it says, can you tell us about a time when you felt unsafe and uncomfortable? What happened and how did you handle that? I guess the time in which I felt sort of most unstable, I guess, was when I was having trouble with my job. And so it wound me up on long-term disability. And it was a very traumatic experience. It sort of began with my supervisor leaving like right after she hired me, and then me working alone for a while. And there being a misunderstanding, me getting a bad sort of probationary review, a new supervisor coming on, sort of holding that against me, even though she denied having read the review. And then things just escalated, and it just became a very, very bad situation, and it really took an impact on me psychologically. So how did you handle that? Well, finally being able to take time off of. Well, I had wanted to take time off of work, actually. That's what I really wanted to do, just take a brief hiatus. But they said I had to apply for a short-term disability. But that backfired because then they started accusing me of lying about my disability, and they even attacked my mom, and that became a whole mess. So I finally wound up on long-term disability. And I guess what sort of sustained me was some of the volunteer work I started to do. I got back into doing volunteer work with autism organizations. And sort of that sustained me. I mean, this was actually about 10 or 15 years ago. This was before people would really pay you to do autism stuff. But still, the volunteer part did sustain me, and I would say that helped a great deal. Yeah. You want to do that part? Si question c'était, est-ce qu'on a dit nous qui moment dans vie où t'es senti plus inconfortable, qui s'est passé et comment t'es géré ça? Et Gyasi fait une allusion à travail. Il dit premier côté t'es gain problème c'est le travail. Le rentrer dans le travail là, superviseur t'es gain en fait sorti. Donc si vous voulez continuer. Oui, superviseur a été fait il était pour un petit temps et un petit repos, et il pas de comme si repos ça que le branche en disabilité à court terme, mais c'est ça que vous voulez pour la pour disabilité à court terme, et l'elle a essayé prendre, il te dit comme ça que l'État fait mentir sur un handicap que l'État gagnant qui vient forcer que il prend une à long terme. Et une n'a qui était soupçonné, c'est faire volontariat. Et volontariat a fait avec des organisations de autisme. Dans le ça, on a parlé de 10 ans de cela. Là, tu as fait volontariat, tu as aidé. On n'est pas même capable de on syncope. So, imaginons un jeune homme et il fait qu'à commencer la vie, il a un petit travail, il là, et il n'est pas touché. Est-ce que vous comprenez? Mais il prend ça au sérieux pour être capable d'aider la communauté autiste là ensemble avec lui.
Bon, m'attirer attention communauté dans sa côté nous tente à parler gens que moun qui l'ont autisme complet ou l'en structure yo. Parce que ça Gyasi dit li rentre dans travail, t'es gon superviseur déjà habitué avec qui connaît yon habitué à l'autre et puis superviseur ça allait son l'autre superviseur qui vini. Donc son l'autre comment li difficile pour yo structurer tête yo complet dans toute structure gagnant, c'est là Gyasi dit li était très difficile pour lui pour réhabituer à ça et kounyen qui décision te ka prend tant que Sisidian appliquer parce que il dit il a besoin break, il a besoin trop pour lui dans travail, il besoin break. OK, yo te conseille le prend et disabilité à court terme qui pas de bon pour lui parce que s'il te prend, yo te ka dit que la bail menti sous disabilité le gagnant et si expliquer nous restant. Mais c'est pour me attirer attention nous là ça pour nous ouais que j'en structure avec routine important pour moun nou yo qui l'ont autisme, qui l'ont spectrum autisme. So, Gyasi, as we talking about, the time that you felt like you were unstable, we want to talk about, who are the people that you feel comfortable around and how can others can make you feel unsafe. And I know you travel a lot and you meet so many different people. And you probably get asked those questions as well. But we want to hear from you just so our audience as well too, when they meet someone on the spectrum, they don't automatically assume things, but they can as well learn, what can help them feeling more safe around other people. I guess I feel safest around people, of course, people that I know, but also people that are open, that aren't judgmental, that are willing to, for instance, assume the best intentions in me, but even if I do make mistakes, they assume that I can learn, that I'm teachable, that I'm worth teaching. And so those are the type of people I feel comfortable around. And people are working on the same type of stuff that I'm working on. And in fact, that's part of what makes it eases trauma to be able to be around people who share your way of thinking and who could understand your story. In other words, being able to tell your story, which is really important, which I'm sure you remember we learned as Len Fellows. That's right. And but not only is telling your story important as a way of capturing the imagination of policymakers, but it's also a way of not being isolated, of realizing you're not alone. And also just regardless, because language is linear, just the fact that you could put your experience into words makes it less chaotic, makes it make more sense. And that's important. Si de Gyasi, qui moun li senti le plus confortable, qui moun qui fait le plus confortable que la côté yo, et Gyasi répond premièrement moun ni connaît, et puis li dit que moun qui bon côté li voyage en pile, moun qui bon côté qui pas juger, même s'ils font erreur qui pas pral cap essayer comprendre, et on moun tout s'ils font erreur cap apprendre ni. Li dit tout que pour raconter histoire parce que j'en dis leur raconter histoire moun qui connaît yo kon histoire li dit confortable toi moun qui fonctionner dans même fil d'avel donc yo connaît histoire li dit comme ça que leur raconter histoire ou mettez parole dans histoire là yo senti l'autre moun nous fait moun senti ça leur parler tout raconter histoire moun qui fait loi yo tendez ou moun qui la ka fait loi sur autisme ou disabilité yo tendez ou donc c'est à moun ça Gyasi dit li confortable moun qui la même fil avec tant comme toujours dit parents le moun nan gen même soulier avoir ou connecté connexion très important ou connecté donc c'est à moun ça Gyasi dit li pi sentir confortable le round moun ça yo li sentir en sécurité. Thank you, Gyasi. The other thing is I wanted to ask you is what routine or activities make you happy or calm? Are there like specific places or situations that make you uncomfortable? Can you translate? Evelyn? She's there.
Oh, you're on mute. Gyasi, I really want to meet you. We need to have a 1 hour conversation. My question and you advise me. OK. Si dit Gyasi comme ça, qui routine, qui activité qui fait le content ou bien qui calme. Est-ce que par exemple, il y a de place spécifique que côté là aller ou bien de situation qui fait inconfortable? Well, I really enjoy the work I'm doing. You know, I mean, you know, the once a week classes, giving presentations, speaking to policymakers. I like the fact that I can do a lot of my work from home. I also like to read for pleasure. I like to watch certain TV shows like Jeopardy. I like cop shows too. I like The Daily Show. But one thing I also like to do is I like to take walks around my town. Like when I live in walking distance from my supermarket. I like doing that. I always find a reason to go out. And I actually like that. I do some of my best thinking when I'm on my little walks, going from my apartment to the local grocery store. I like doing that. Walks are the best, I have to say. It is. Gyasi dit comme ça que ça remet plus ce travail la faire. Une fois par semaine, il y a classe la parler à moun, la parler à moun qui fait loyo et qui établi le bagay pour communauté autistique là, c'est ça le remet. Et puis il dit comme ça que il remet marcher dans voisinage, dans zone irité à la market là, il remet ça en puis c'est ça le puis il y a plus plaisir pour faire marcher around voisinage côté irité. Thank you for sharing that. I have to say, I love my walks. That's when I clear my head the most. And I just love breathing the fresh air. It's such a great therapy, just having walks. And I know, Evelyn, you and your daughter, you walk all the time. Yeah. Every morning. Yep, absolutely. I know we almost wrapping up towards time. But before we go, I wanted to say to you, I know we didn't touch a lot onto the whole journey that you had, but if you had an advice that you wanted to give to parents with children on the spectrum, what would you say to them? I guess what I would say is, as I like to put it, the label should be a floor, not a ceiling. In other words, the best case scenario is to understand that autism is there, and so that there's no negative recriminations about why they act a certain way. But don't let it have its own limits. Now, recognize that they're still a person, and that they might have skills and interests and abilities, and they might be able to benefit from things even if it hasn't been marketed for autism. And I guess I sort of get that from the fact that I grew up basically without a label, and in fact, actually around the time I was diagnosed, one of the psychiatrists I had said I benefited from not having a label. At the time, I was still a little bitter, so I disagreed with him vehemently. But thinking about it, in a way, he was right. I basically was a normal kid with problems. And basically, I benefited from just sort of having a relatively normal childhood. I was in Boy Scouts. I lived in California, visited my grandparents in New York. I went to summer camp. I basically did all the kid stuff, so I had all the normal developmental things, and so it's almost like, but having said that, I'm certainly glad kids are being diagnosed earlier, that they don't have to go through not knowing what's wrong with them. But I would hate to have them held back by that. So it's like I think the label is good, but it shouldn't be a leash. It shouldn't hold them back. It should have the best of both worlds. Si mande Gyasi qui conseille ta kabay parent ti moun ki gen autisme yo. Gyasi premier sa Gyasi dit label, étiquette. Pas quitter label nan kenben derrière, li dit lui même que li grandi tant qu'on t'a dit normalement parce que li pas songer que le te gon label traiteur, li fait toute activité, li nan Boy Scout, li voyage de ka grand-parents là avec ka famille de New York à California, li fait tout ça, on ti moun normal ta ka fait. Tant qu'on dou là on ti moun normal, ti moun sans label là, ti moun ki gen autisme nan ka fait tout. Li dou di pa vle di label nan li bon d'une part parce que ça permet tout
détecter qui problème ti moun nan gen pour gérer le plus vite, mais les bol là pas ta supposé rete ti moun nan là aucun bagay l'autre ti moun neurotypique t'a fait. Thank you for sharing that. And I have another question, but I wanted to do a follow-up question on what we just talked about. And I just heard you said that after speaking with the psychiatrist, he said you benefit from not having that label. And my follow-up question was, do you think that you miss out on any resources that could have been for you since you got diagnosed so late? There really wasn't anything at the time, but in a way, I guess, yes. I mean, certainly I would have benefited from, let's say, I might have done things differently if I had known, perhaps. And maybe there would have been like social skills training, I don't know, or, you know, just an understanding, but I can't really pinpoint exactly because there really wasn't anything available at the time. But certainly, today there are things that are available, and you know, and so yeah. All right, thank you. Une question que moi t'ai posée ici, c'est que moi t'ai dit comme ça que me voulais faire suivi dans une réponse avant que me poser l'autre question. Mon font suivi dans réponse et que le t'ai dit, moi t'ai demandé est-ce que le pensait que li t'es pas donné assez de ressources puisque le déjà diagnostic li un petit genre plus tard. I don't know, Evelyn, if you want to take over. Okay, no problem. So, ça que li dit, c'est que puisque pas de gain ressources qui étaient en place, il pas de connaître qui ça que t'es besoin. L'en a bien gardé kounya là, peut-être il était capable de prendre avantage dans un groupe social pour capable aider lui. Tout ça c'est ressources qui étaient capable d'aider en avant, mais pas de rien qui était en place côté que il te dit comme ça, OK, me manqué pour prendre ici pendant l'autre boy. Et kounya là nous ouais, ça fait que nous encourager parents yo. Il est important pour nous mettre main dans ressources. Des fois, moi-même Evelyn, nous joignons, nous postons, est-ce que comment ça me dit là? Gen moun qui gen des informations tout qui passer qui partager ou connecter ensemble avec eux pour aider petit ou de meilleur parce que sinon on regarde de côté nous sortir avec côté que nous parler un paquet effort qui fait et me connais États-Unis nous pas dire son pays qui parfait OK gen petit goumet pour faire et pas trop longtemps Evelyn t'a parlé ensemble avec mon parent il dit me passe États-Unis m'a venir là tout bagaille clair pour petit moi me dit non c'est dans bataille que mais faut nous prendre avantage et avec ressources qui dehors pour capable aider petit nous pour gagner une vie de meilleure. Par contre, si tu voulais additionner rien, Yves. Ça qui est important, par matière attention encore, Gyasi fait et allusion avec les bols. Les bols, tant comme toujours dit nous, if I have this shirt, il pas gain étiquette, this is a label. But chemise toujours là. Donc les bols pas important, pas quitter les bols qui est nous derrière. Bien que li dit d'une part les bols là tout l'heure bon diagnostic c'est les bols là li permettent ouais qui koto praler mais c'est pas tout diagnostic là qui va limiter ti moun nan quoi que ce soit et tant que si so dit la ressources yo Gyasi dit oui peut-être si tu gain ressources mais 10 ans 15 ans de ça pas gain toute ressources qui gain kounye yo donc parents ou gain on bagay en plus kounye tant que nous même si c'est une ba jambe fatigué tout bénéficier de ressources qui dehors pour petit tout. Merci Evelyn. My last question, hopefully, is I wanted to ask you what advice would you give to any individual that's on the spectrum? I guess advice as I would give is to remember that if you've learned things, you're probably stronger and smarter and more resilient than you were when you were younger. And that, you know I have those moments in which I sort of forget that and sort of feel helpless and overwhelmed. But I have to remember that. And, but also probably the most important thing is to not be afraid to ask for help, because when you're disabled, the goal from the get-go is to be independent. And that's certainly worthy, but part of being independent is being interdependent. It's knowing when you need help. I mean, part of adulting is going to the doctor, going to a tax accountant,
making phone calls to get information that you don't have. That's part of independence. Independence is not doing it all on your own. So I think that's an important thing to remember. That's awesome. Wow, si mande Gyasi qui salta kan conseiller l'autre monde qui l'en autisme spectrum yo. Gyasi dit toujours songer que nous strong, nous résilients et nous capables. Et ça Gyasi dit qui est important et songer tout que leur besoin aide, songer demander, songer dit que besoin aide. Songer parce que tout ça leur dit parce que objectif en général au monde qui ont disability nous l'en autisme objectif c'est tout le temps dit rendre petit tout le plus indépendant que possible le plus aidant que possible ça déjà c'est dit capable faire un appel téléphone capable prendre bus nous même parents nous pas arriver là si moun nan capable vider de l'eau l'on verre pour compte si moun nan capable habiller comme ça tout ça c'est vers c'est si indépendance liée et ça qui est important songer demander aide et ceci c'est pas pour moun qui gen autisme ou même pas qui gon ti moun peut-être qui lance sévère autistique qui pas gen toute notion ça yo songer demander aide leur besoin aide songer demander ça c'est très très important et puis tant qu'on le dit songer que ou strong ou résilient ou capable. Merci, Evelyn. As we're wrapping up, and we don't want to take you for too long, Gyasi, because I know you are a very busy young man. I'm not that young anymore, though. When you told me you were 50, though, I was like, 50 where? Because you look so young, you know? Yeah. I just wanted you to talk a little bit about, before we leave, your book, My Mother's Apprentice. I know it's a great, wonderful book, and I think all parents with children on the spectrum should read it. Even if you're not a parent with children on the spectrum, it will inspire you, it'll motivate you. I know I put the link as far like the Amazon link, so people are able to go and purchase that book. Just tell us a little brief, how would I say, a little brief commercial for you to let people know about your book and make sure that they get their hands on and purchase that. Gyasi, nous t'a aimé que nous parler nous de livres écrits et que relation également parler nous de livres là et puis m'pral mettre le link là sous là c'est un livre moi penser que tout parent c'est pas parent tout monde qui autistique tout monde t'a qu'à acheter nous t'a vlo parler font petit coup de parler nous plus de livres là et que son livre nous ka joindre dans Amazon et ba nous font petit publicité parler nous de livres là qui ça là dans Gyasi. Okay. Well, basically, the book is the story of how I became a self-advocate. And it kind of begins where my mom and I left off because we were actually going to write this book together because actually she had interviewed me as part of a class in a social scientific method called portraiture. And she had used me as a subject because she wanted to know more about how I felt about autism. And this series of interviews and observations led to a paper which was actually published in an anthology of other academics writing about their experience with disability. And my mom and I started traveling around the country to give joint presentations, and people loved hearing from a self-advocate and a parent, and we would give these presentations. So we were actually going to write this together, but then when she got cancer, that interrupted it. And so actually after she passed, I continued it. So basically the bookends are like my mom's and our interviews, and basically it's my life story. You continue that legacy. Well, livre là c'est histoire comment moi vinn un self advocate, comment un self advocate nous connaît un monde qui camper pour lui, pour le défendre tête, lui défendre droit et tout. Livre là c'est un livre premièrement c'était moi-même à maman qui t'a écrit et en son projet social scientifique social maman t'ai interviewé. Donc c'est histoire la vie et puis kounya voilà que maman vinn gen cancer, li pa nous t'ai commencé à voyager, faire de présentations ensemble et puis maman vinn gen cancer, li malade, li pas là encore, so moi fin écrit livre là mais livre là c'est sous histoire la vie moi et comme un monde qui gen autisme et c'est ça qui inspire vini tout on self advocate.
All right. Like I said, you guys make sure you get a copy of this book. I have it. I think I have 2 copies actually. Can you please share the link with us, Sissy? Yeah, I put it in the link, and I bought one, and you gave me one, but yours is with your autograph. So okay, I just have 2 questions. Mhm. Two parents said they want to have the book, but they want Gyasi sign it. So how do we do that, Sissy? Can they buy it, they send it to you, or how do they do that? Gyasi, they want you to sign the book. Or are they going to be on Wednesday is a legislative reception at the State House? Are they going to be there? No, they're not living in Boston. But what I can do, Sissy, okay. Sissy, will you be there? I can make it happen. Me and Gyasi, there's nothing that's okay. So we can send it to Sissy. We can send them to Sissy, and then you can sign it. I can once they do their purchase, and then we can have Gyasi with the book that she has, and I'm sure we can figure something out. I'm gonna see you on Wednesday. Let me know who the parents are, and I'll do my best to help out with that. That's not a problem at all. And we appreciate those parents that wanna purchase that book. And if they're willing to do it, I am willing to work with them and make it happen, and make sure you get that beautiful signature of the wonderful Gyasi. Gyasi, well, I'm speechless, but thank you for being with us, and I'm sure there will be another time, right? Yes, we get to come back, because there's another conversation we want him to be there to have. But we, myself, Cynthia, and on behalf as well to our organization, Black Autism Coalition, and Evelyn from Autism 509, we are so grateful for the time that you're taking aside to talk to us, about your life and different stories that we have. I know the time was not that long to be sharing everything, because we want to know more and more. But I know our doors is always open for you. And like I said, in future, there are more conversation, because I know you are part of the advisory for the policy making. So we want to educate more our community how important it is, your voice, like you said, your story. Because a lot of the time, everyone just think like, hey, it's strictly take care of my kids and that's it. But there are laws that has to be put in place. So we got to push those laws. We have to know what the laws are. And hopefully one day you come up with a nice little training for us, very understanding that people can follow through. So thank you so much for your presence. Well, Gyasi, on behalf, you have parents living in Haiti who are listening to you now. It's people like you who inspire the parent to keep going. Like you say in your conversation, I noticed label. You say, remember that you are stronger, you are resilient, and you are the inspiration to let the parent know the label is not important. The label doesn't define you as a person. And thank you for reminding us that on behalf of Autism 509 and all the Asian parents, wherever they are. Thank you. Thank you. Thanks for having me. All right, it was a pleasure. Have a wonderful day. Bye. Bye. Oui, nous dit merci ensemble avec tout le monde qui était branché ensemble avec nous. Nous connaissons un monde qui t'a fait entrer sorti. Nous t'es obligé de faire anglais et créole. Pour qui ça? Parce que quand pile l'information, ça, c'est comme ça que nous allons joindre. Oui, nous voulons que nous joignons haïtiens venir pour parler créole là-bas nous, mais tout autant beaucoup joindre lui, moi-même ensemble avec Evelyn, nous allons chercher, mettre monde à disponibilité pour porter ressources ça ensemble avec nous. Evelyn, moi connais quoi pas trop bon, moi apprécier effort, moi-même moi apprendre en pile j'aime tout là. À chaque fois que mon gain opportunité pour moi bon côté Gyasi et nous converser, li bon plus courage, on va la parler à là, est-ce que vous comprenez ça là? Et là où elle est toujours dehors à militer pour tout individu qui dans autisme là pour capable aider et Jean ou elle tout des fois il y a des gens qui capable dire pas seulement monde qui autiste parce que ou elle a parlé ou elle écrit livre ou elle a des séries de bail elle a décrit même capable dire ou vêtement là si on monde cap suivre c'est même vêtement ça toujours mettez n'importe l'heure que le plafond
Routine. Et parents, la conversation, ça, je dis à Gyasi, hein, ça pour songer de mots-clés. Mots-clés qui disent que organisation, planifier, pas chita sou ap kriye et l'homme mourir. Ou pas qu'on mourir, ap kriye l'homme mourir, ça ti moun a fait, tant que Gyasi dou kon sa que l'on planifié, maman expose le tout. Ça me pire, merci, si maman expose la de bagay. Maman depuis petit, apprendre ni camper pour kol. Ça veut dire, gen propre principal. Nous gen doit gen de ti moun qui pa gen toute notion ça. Mais l'on bay ti moun non choix, pas juste fait avec éducation haïtien. Mettez rad pour lui, mettez manger pour lui, quittez le choix, quittez le choisi, ça yo tout aider ti moun même le pas high functioning tant que Gyasi, ça aide le camper pour le ka di non, pour le ka gen choix pas. Gyasi ont l'autre bail important encore, label, étiquette. Ou gon bocal confiture qui gon on étiquette sur le ka ou tirer étiquette dans bocal là toujours gen confiture là-dedans. Les bol là oui li bon parce que les bol là faire permettre connaît qui soye kotoye, li bon diagnostic pour connaît qui ça pour faire. Mais pendant ou pas gen toute attention c'est pour aller vers ressources ou ka joindre à cause de les bol ça. C'est pas pour plein n'a fait petit parti m'gon les bol and then what? Plein encore dit 10 ans Gyasi gen 50 ans, 10, 15 ans de ça, gon paquet ressources qui gen de yo. Kounye, gen yo sous ça yo, 10, 15 ans de ça, pas de gen yo. Et qui m'a encore, livre parents, de pour capable essayer moi-même, et si, deux moun dit 2 livres, mais c'est 3 livres, parce que beaucoup gen pas dans tout. Donc, moi, penser, histoire, connexion. Li te gen doit, c'est un papa qui levé Gyasi. Mais connexion maman, avec un petit interview maman le fait la avec qui exposé là de bas qui apprend ni camper pour col moi penser son livre qui nécessaire pour tout parent à gagner. Et pour terminer et il n'a pas pendant qu'on a parlé ou a dit quelques commentaires moi je voulais additionner Yveline ouais que importance na aider petit tout et pousser lui parce que il était capable de décourager, dire à maman mourir, m'a prêté chita à prier. Exactement. Et pas comme si moun n'aurait pas ressenti le que gain on pète qui fait, il a ressenti ça. Mais il connaît que faut continuer avec legacy maman là parce que il voulait parler de histoire, lui même ensemble avec maman et parcours que il était fait pour l'autre il est capable d'inspirer dans ce sens ça. So, tout ça qu'on a fait, tout connecté, ok? Exactement. Et moi, j'ai un seul petit, n'est pas pour moi seulement, m'a imagine connexion. Moi, connais connexion, ma petite, moi. Gyasi fait me sentir, c'est ça fait, c'est pas allergie seulement qui fait me crier, je dis à tout nous connaît moi. Il y a allergie, c'est vrai, mais on senti connexion spéciale qui te gagne en Gyasi à maman. Qui qualité, qui bel hommage pour réussir sortir livre là. Parce que son livre il était planifié pour lui écrit avec maman. Parents, pas connaît, pas gen meilleur avocat, nous c'est maman déjà, lien li pi fort, parents avec ti moun nan, tant que si dit depuis bonheur li dou maman voyage avec maman l'exposer la livre. Lan so yon, li doit pas livre, li doit se cuisine, li doit son l'autre bagay. Ou comprendre ou pas réinventer la roue, mais moi espérer histoire Gyasi a continuer inspirer nous pour un meilleur parent pour petit nous. Pas un meilleur parent pour petit moun dans la culture haïtienne, un meilleur parent qui résilient, qui fort pour aider ti moun nan camper pour contre même là nous pas là. That's right. So, nous disons merci avec tout le monde qui était ensemble avec nous aujourd'hui. N'a pas l'autre semaine et nous espérons, Yveline, que nous faisons mieux. Pas aucune allergie et Koze à moi-même pour aller parce que nous voulons apporter, nous aussi voulons faire mon songer le 13 mars, nous gagnons pour nous parler de supported decision making, ok? Supported decision making, moins ouais que l'été en nécessité pour communauté haïtienne a commencé à apprendre de lui-même. Et moi, j'ai fait sortir dans une réunion avant que moi vienne dans ça. Côté que nous avons cherché qui moyen qui possible pour nous capable joindre information ça pour nous porter et par communauté que pas bien servi comme ça m'a dit même yo pas bien servi nous gain pile information yo kembe on bord et puis tout nous même nous pas connaît que lié et nous espérer que tout le monde partage ça et n'a voyer flyer pour nous capable faire moun yo songer
Partagez tout ça que nous avons fait. Gon parents, en pile parents me joignent, Yveline, c'est à cause de Facebook là. M'entendez, oui, son ami qui t'a de Facebook là qui t'a partagé ensemble avec lui. Oui, des fois tout, avant que nous allions, m'vle faire ça songer. Des fois, gon pile monde qui oublié. Moi-même avec Yveline, nous en maman, nous en militant, nous en sœur, et moi pour comme ma tante, ok, nous cousins, et même gens tout nous thérapeutes, et nous aider avec IP, gon paquet wall. Moi vle Faut m'ajouter, nous employons monde qui ont besoin spécial. Faut m'ajouter, nous c'est employons monde qui ont besoin spécial, c'est plus mauvais employeur, entre guillemets, parce que depuis employeur, am gon travail pour me faire pour lui, m'pa gen droit respirer, m'pa gen droit faire rien d'autre. Bon, trêve de plaisanterie, avocat, infirmière, conseiller. Et ensuite de tout ça, nous avons amis, comme bons amis, le gon mal tête, c'est nous le relais tout. Nous avons frère, nous c'est madame, nous c'est, ça veut dire, Kembekay, tout ça, nous tout ça. Oui, et ça me devait faire passer comme message. En pile fois, ou des parents qui disent, oh, Yveline, pas fait ça pour moi. Et Cynthia pas fait ça pour moi, n'oubliez que pendant que nous avons dit nous pas fait ça pour moi, Yveline capable ensemble avec notre parent, capable aider l'autre parent. Est-ce que vous comprenez? Et Cynthia tout, lui-même tout, il est capable ensemble avec petite li malade tout. Vous comprenez? Il faut nous toujours mettre ça dans la tête nous. Et nous voulons aider quantité de aide que nous capable de avec tant nous ensemble avec nous. Mais s'il vous plaît, pas oublier ça. Pas oublier, nous tous c'est humains, même j'avoue. Même je vais crier à tout, Cynthia a crié, Yveline a crié. Même je petit ou après les tout, petit panneau après les. Même gens tout grand frère ou grand soeur tout en Haïti, tout qui a un problème, d'hier tout me devait nous keep that in mind parce que grand pile fois moi ouais communauté anti j'oublié ouais que nous même comme des powerful pas humains mais c'est ça que nous et puis tout moi-même moi penser que well si c'est Yveline nous compter sous lui seul ou pas qu'à assumer Yveline pas faire ça pour sous pas de bon petit message ba Yveline pour rappeler le fond ba bouillon pour dire ça Yveline pas qu'à deviner tout son besoin Yveline pas qu'à assumer que pas compte tout bagage Yveline pas qu'à assumer tout que compte tout bagage donc souvent bagage qui est important souvent ti note ou bien ti email pour Yveline ou bien si la pi bon et là ça qu'on arrive que on moun voit un bagage pour moi son que si me dit si qui soit café vous comprenez nous faire de même donc bon nous li Maria qui sou banana profiter dit la Maria on super maman n'a profité dit bonne fête en retard hier c'était fête hier c'était fête moi connais c'est un parent beaucoup jamais rencontré avec mais nous gagne une relation de 7 ans me connais son maman me connais côté il sorti côté il jodi on super maman résiliente strong leur crier ça pas plaisir pas strong nous gain leur pour crier tout but she's a beautiful mother happy birthday. Oui, merci d'être que fait me songer ça. Moi-même, moi, dit tête pour me capable songer, pour me mettre un beau petit happy birthday. Mais non seulement des gens qui t'a fêté, et pas fait jalousie, non, parce que si nous pas qu'on fait tout, et nous pas avouer happy birthday pour, ok? Des fois, nous conjoignons dans Facebook, mais nous voulons prendre ça pour Fenja avec Marie tout, c'était fait lui. Nous dit deux mounsayo parce que nous fait deux cabesses. Nous dit deux mounsayo bonne fête, que bon Dieu bénisse nous, parce que nous tous deux, c'est des femmes dédiées ça. Et bah pour dire des femmes vraiment courageuses qui bataillent et les mêmes dit bataille là, ils veulent batailler pour de meilleurs pour petit. So c'est un plaisir Yveline pour me être capable ensemble avec vous. Jodi et m'espérer qu'on fait mieux et nous dit merci avec tout le monde qui était branché ensemble avec nous là l'autre jeudi avec de nouveaux sujets, ok, comme toujours. À la prochaine et salut Alizé pour moi et bonne journée. Bon, souhaiter Alizé bonne chance, bonne fonti publicité sous le Tempa. Nous connaissons week-end ça c'est Gaspari la festival des arts qui réunit plus que 250 artistes mais après les moins que Alizé parmi 250 artistes ça c'est le Tempa 2 et 3 mars. Donc dis-nous ti allo sous le Tempa passer ouais nous on faire photo avec artistes là. Yes. Nous voulons un pile photo laguer pour artiste là et
2 à 3 mars. Et s'il vous plaît, Yveline, si on link pour moun yo aller, mettez-le dans commentaire là, parce que plusieurs fois, il y a moun yo qui dit, OK, maman, attendez, même pas qui côté pour m'aller. Comme vous dites, c'est avec moi, voyez, ma Gaspard la festival là, c'est tout you. Et son ba tout m'encourager nous parce que madame nan gen Instagram ni li gen Facebook là, soit suivre li ou après toute information ça sur Instagram Kayali Studio. All right, habillé, allez bye like. Bye. Bonne fin de semaine tout le monde. YouTube et capable toujours aller à la prochaine. À jeudi prochain. Bye bye. I will boss, okay? I will boss with me. I will. Bye bye.